Antes de comenzar la historia, quiero decirles que se suscriben porque solo el 2% son suscriptores y con 1,000 suscriptores publicaré un video especial. El aire estaba denso con el olor acre de circuitos quemados y metal. La teniente que los de la guardia terrestre aturdida entre los escombros de su nave especial derribada. Su nave, una elegante nave de reconocimiento diseñada para el siglo y la velocidad, ahora no era más que un montón enredado de metal. Estaba enclavada en la densa maleza verde de Serafín, un planeta exuberante con helechos imponentes y espesos los que ahora servían como tumba para su misión. Que la gimió de dolor, la punzada atravesaba su cuerpo mientras intentaba moverse. Su pierna izquierda estaba gravemente herida y su visión se nubló. Una clara señal de una conmoción cerebral a su alrededor. Los restos de su nave ardían y emittían un resplandor inquietante. En el crepúsculo del mundo alienígena, cada respiración era una lucha. El aire era húmedo y pesado, desconocido para sus pulmones. El choque repentino la había dejado ella desorientada con los últimos momentos antes del impacto, un revoltillo de alarmas y sus propios gritos. Su tripulación no podía recordar que la había pasado si estaban vivos, si habían escapado. La incertidumbre la carcomía, pero su propia supervivencia exigía atención inmediata mientras trataba de sentarse un dolor agudo punzante en su costado, haciendo colapsar de nuevo al suelo del bosque. Parecía cerrarse a su alrededor sonidos alienígenas resonando a través de los huerboles, llamadas de criaturas que nunca había escuchado, crujidos de movimientos que no podía identificar. El miedo se mezclaba con su dolor, un recordatorio primordial de que no solo estaba herida sino también horriblemente sola. Justo cuando la desesperación comenzó a abrirse camino en sus pensamientos, un crujido no muy lejos del lugar del accidente llamó su atención. Tensó su entrenamiento militar entrando en acción, a pesar de sus heridas, a través de la neblina de su dolor vio una figura acercándose. Era alta y parecía moverse con cautela, pero confianza por la humana. Su mente registró lo cual era imposible. Este sector era inexplorado por expediciones terrestres. La figura se acercó a la luz revelando un hombre joven con una mirada ruda, su ropa marcada por el viaje a través de la maleza se detuvo a unos metros de distancia, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. Hey estes. Bien gritó su voz con un acento extraño y que definitivamente era humano. La mente de que la corrió como ¿es esto posible? Un humano en Serafín, a pesar de su confusión y desconfianza, la necesidad de ayuda andaló su vacilación, trató de hablar, su voz salió como un susurro. Spero ayudem. El hombre no dudó, se apresuró a su lado. Su movimiento rápido y seguro mientras se acurrucaba a su lado que la pudo ver la genuina preocupación en sus ojos. Soy Max, voy a ayudar, dijo, evaluando sus heridas con una actitud sorprendentemente tranquila. Vemos que puedo hacer con esa pierna. Sus manos eran suaves pero firmes mientras él formaba una tablilla con los restos de su nave. A pesar de lo surrealista de la situación, que la sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no iba a morir.
Sola en este mundo extrago después de todo, Max trabajo rápidamente para estabilizar la pierna de Kayla usando restos del casco de su nave espacial y algo del denso follaje convirtió en vendajes improvisadas. Acciones fueron medidas mostrando una familiaridad con la medicina de campo. Sorprendió a Kayla lo miró su mente. Todavía tratando de comprender la realidad de una presencia humana en este planeta inexplorado. Como me encontraste, Kayla logró preguntar su voz en un susurro. En medio de los sonidos del bosque alienígena estaba mapeando la región cuando vi tu nave caer. No todos los días ves una nave espacial estelares en Serafín. Max respondió sin levantar la vista de su tarea. Tienes suerte de que estuviera cerca. La mente de Kayla se aceleró con preguntas sobre su orígenes y su presencia. Pero el dolor y el agotamiento tiraron de los bordes de su conciencia, instando-la a concentrarse en la necesidad inmediata de sobrevivir. ¿Estás sola aquí? Preguntó la situación que la hacía cautelosa a pesar de la ayuda que le ofrecía. Sí, soy parte de un equipo exploratorio, pero operamos de forma independiente la mayor parte del tiempo. Max respondió mientras apretaba el nudo en el vendaje. Tenemos un campamento a unos 2 kilómetros al norte de aquí. Puedo llevarte allí una vez que haya arreglado tu pierna. Kayla asintió con la cabeza. Su entrenamiento lo recordaba. Fuera cautelosa, pero sus opciones actuales eran limitadas. Mientras Max la ayudaba a sentarse, inspeccionó la destrucción a su alrededor. Su nave, una vez un símbolo de la destreza tecnológica de los guardias tarlianos, yacía en ruinas. Su misión de exploración pacífica se redujo a twisted metal y esperanzas dispersas. Gracias, Dio. Sus ojos se encontraron con los de él. Había una seriedad en la mirada de Max. Suavizó sus sospechas. No lo menciones. Nosotros los humanos tenemos un dicho. No dejes a ningún hombre atrás. Supongo que eso también se aplica al teniente extraterrestre. Max bromeó ligeramente tratando de para aliviar la tensión. Kayla logró esbozar una leve sonrisa apreciando su intento de humor a pesar de la gravedad de su situación con su pierna, ahora algo estabilizada. Max la ayudó a ponerse de pie. Se apoyó pesadamente en su cuerpo débil por la legión y el shock cada paso era una prueba de su resistencia, pero el apoyo constante de Max la mantuvo en movimiento. El sol comenzó a ponerse proyectando largas sombras a través del denso follaje, libanando el paisaje alienígena. En un tono dorado la belleza del momento no pasó desapercibida para Kayla, pero la gravedad de su situación pasaba en su corazón. Sus pensamientos se dirigieron a su tripulación. Alguno de ellos seguía vivo o era ella la única sobreviviente mientras avanzaban lentamente. Hacia el campamento de Max. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, titilando a través de las hojas gigantes. En lo alto, Kayla sintió una mezcla de asombro y tristeza al mirarlos. Recordó su misión y lo lejos de casa que estaba. Sin embargo, la presencia de este humano Max le dio una pizca de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. El viaje al campamento de Max fue lento.
La escarca lucho con desafios cada pocos pasos, la pierna de que la palpitaba dolorosamente pero. Aprieto los dientes, I persevero apoyándose en max para. Que la apoyara mientras, navegaban por la densa maleza. La oscuridad invasora de la noche de serapín comenzó a instalarse, I convirtió todo en un espectro fantasmal, Max rompió el silencio. No falta mucho más, solo pasamos esta cresta y atravesamos un pequeño claro. Habíamos establecido, junto a un arroyo que la sintió, concentrándose en colocar un pie delante del otro. Estaba exhausta, su cuerpo, gritando por descanso, pero el instinto de supervivencia, arraigado por su entrenamiento militar, la empujó hacia adelante mientras se acercaban al campamento que la observó lo bien escondido que estaba, ubicado entre imponentes plantas parecidas a helechos y cubierto con enredaderas naturales. Una pequeña carpa iluminada se encontraba en el centro, rodeada de varias piezas de tecnología humana, algunas de las cuales que la reconoció como equipo de exploración estándar, y otras eran curiosamente ajenas a ella. Esto es todo. Max anunció, ayudándola a entrar en la carpa, la acostó con cuidado en un catre improvisado y trae algo de agua y suministros de primeros auxilios mientras Max se ocupaba de reunir suministros que la aprovechó la oportunidad para evaluar su situación de manera más crítica. Estaba varada en un planeta alienígena, Herida, y dependiendo de un humano, un alienígena para ella, a quien acababa de conocer. La realidad era abrumadora, pero la calma oficial con la que Max manejó la situación fue tranquilizadora. Cuando Max regresó trajo un pequeño botiquín médico y una cantimplora de agua aquí vi un poco de esto dio, entregó la cantimplora y te daré limpia esos cortes mientras atendía sus heridas que la lu observó de cerca. Max, ¿por qué estás aquí? Este sector no est marcado para la exploración humana. Max no levantó la vista de su tarea mientras respondía, nuestro equipo es parte una expedición privada, no estamos exactamente sancionados por ninguno de los principales gobiernos de la tierra, somos una especie de exploradores independientes. Exploradores independientes que la repitió dando vueltas al concepto era ajeno a su comprensión estructurada de la exploración, especial estrictamente controlado y meticulosamente planificado. Si asumimos trabajos que otros consideran demasiado riesgosos o no lo suficientemente rentables, Max explicó encontrando su morada, pero también podemos ver cosas que nadie más vio, como conocer extraterrestres reales, agregó con una sonrisa levantada que la logró esbozar una pequeña sonrisa. A cambio, supongo que eso nos convierte a ambos en exploradores de tipo. Si lo es, Max estuvo de acuerdo. Terminó de vender sus heridas y se recostó. Mayer sé que esto es raro para ti confiar en un extraño, especialmente en un humano. Pero te prometo que estés a salvo aquí. Encontraremos una manera de contactar a tu gente. Gracias. Max, dadas las circunstancias, considero que esta es nuestra frágil alianza ser una alternativa preferable a la soledad que la dio. Su tono sincero. Max rió entre dientes. Frágil alianza y puedo trabajar con eso en los próximos días mientras que la comenzó.
recuperar algo de fuerza el campamento improvisado max había establecido se convirtió en un lugar de aprendizaje y intercambio cultural max era. Un maestro paciente, y que la aprendió repito pasaron horas hablando max. Enseñando mis inglés mientras ella le enseñaba los conceptos básicos de Tarish, el idioma oficial de Turila. Lo dices así que la corrigia suavemente, sonriendo mientras Max tropezaba con otra palabra Tarish con sus completos. Chasquidos y sonidos tonales, es como si mi lengua necesitara ser una gimnasta Max bromeo. Intentando de nuevo hasta que lo hizo bien para diversion, de que las sus sesiones estuvieron llenas de risas y momentos de frustración, pero cada palabra mal pronunciada y oración corregida los acercaba el lenguaje era un puente entre sus mundos y mientras lo construían compartían historias de sus hogares que la describió las ciudades flotantes de tierra como flotaban entre las nubes, atadas al suelo por cadenas enormes. Es como vivir en el cielo con las estrellas justo arriba, y el mundo muy abajo, explicó sus ojos iluminados con el recuerdo max a su vez, habló de las montañas, de la tierra sus vastos ocanos. Ciudades abarrotadas nada flota excepto los barcos, dio con una sonrisa, pero hay mucha belleza en la permanencia de eso mientras intercambiaban historias y lecciones de idioma. También compartían comidas. Max lo presentó a que los alimentos humanos eran seguros para el comer y que le explicó las costumbres dietéticas de su gente fue durante una de estas comidas escucharon el susurro en la maleza que rodeaba su campamento que las y tensos sus recientes instintos de combate incendiándose. ¿Escuchaste eso? Susurró su mano yendo a un pedazo de los restos que había convertido en un arma rudimentaria Max sintió. Su expresión se volvió seria, se movió silenciosamente hacia el borde de la tienda mirando hacia el bosque y se oscureció, quedate aquí. Lo comprobaré no, iré contigo que la insistió no queriendo la dejaran. Atrás se movieron juntos con cautela saliendo los sonidos habían parado. Pero la sensación de ser observados permaneció en el aire mientras escanaban los alrededores una sombra se movió rápidamente. Entre dos árboles un destello de algo grande y definitivamente vivo el corazón de Calas. Se aceleró la vida silvestre que habían encontrado hasta ahora habían sido, en su mayoría criaturas, pequeñas pasivas esto era diferente. Max también lo vio, de regreso al campamento ordenó en voz baja. Se retiraron adentro. Max fue a su bolsa de suministros y sacó un par de luces portátiles y un dispositivo de apariencia más robusta. ¿Qué es eso? Que le preguntó mirando. El dispositivo con cansancio es un elemento disuasorio emite un sonido de alta frecuencia debería mantener a raya a la mayoría de los animales, pero deberíamos estar en guardia esta noche. Max explicó mientras activaba el dispositivo colocándolo en la entrada de la tienda se instalaron. En una vigilia inquieta el dispositivo zumbaba suavemente. En el fondo, la noche estuvo llena de sonidos extraños, pero no hubo más avistamientos de la misteriosa criatura. Lo que fuera que era, parece haber mantenido su distancia, dijo Max mientras Don se acercaba a la primera luz que se filtraba a través del foliage,
Kayla Asintio. Aliviada, pero en vigilance. Debimos estar preparados en caso de que regrese. Max estuvo de acuerdo. Reforzaremos nuestras defensas hoy. Y seguiremos trabajando en nuestra comunicación. Es nuestra mayor herramienta aquí afuera. La mañana siguiente trago una atención palpable al campamento. Max y Kayla se despertaron con la extraña quietud del bosque. Un silencio que parecía antinatural después de los disturbios de la noche anterior. Desayunaron en tranquila contemplación, cada uno perdido en pensamientos sobre los peligros desconocidos que acechaban. En las sombras de Serapen, después de su comida, Max sugirió que hicieran una verificación del perímetro. Necesitamos saber con qué estamos lidiando y si todavía este ahí afuera, dijo, recogiendo una rama resistente para usar como arma improvisada. Kayla asintió. Su entrenamiento militar está funcionando. Estoy de acuerdo. Debemos evaluar cualquier amenaza potencial y fortificar nuestra posición. El conocimiento es nuestra mayor defensa. Si aventuraron fuera de la seguridad de su el campamento se movía con cautela a través de la densa maleza. El bosque estaba vivo. Con los sonidos de criaturas distantes, un marcado contraste con el silencio inquietante del amanecer mientras caminaban. Kayla señaló. Explicó las diferentes especies de plantas y sus usos que había aprendido de sus exploraciones preliminares del planeta antes del choque. De repente, Max levantó una mano haciendo una señal para pedir silencio. Ambos se congelaron escuchando atentamente. Ali estaba de nuevo en susurro sutil diferente de los movimientos naturales del bosque. Fue deliberado, calculado, algo los estaba observando. Volvieron en círculo. Max susurró. Sus ojos escanearon el espeso foliage. Necesitamos ver qué es sin que nos note. Retrocedieron. Moviéndose con sigilo perfeccionado por su respectivo entrenamiento. Él en la tierra, ella en Terrila. Cuando se acercaron a la fuente del ruido, la vieron. Una criatura más grande que cualquiera que hubieran encontrado antes en Serafín. Tenía una piel gruesa y escamosa y se movía con una gracia depredadora. Sus ojos cuando se encontraron con la luz reflejó un brillo amenazador. El agar de Kayla se apretó en su arma improvisada. Su cuerpo tenso por una posible confrontación. Max colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Un mensaje silencioso de solidaridad. Necesitamos alejarlo del campamento. Max murmuró. A mi segal has una escapada hacia el este aire al oeste. Daremos la vuelta y nos encontraremos en el campamento. Kayla asintió, entendiendo el plan. La criatura aún no los había visto. Dándoles el elemento sorpresa. El señal de Max corrieron en direcciones opuestas. La cabeza de la criatura se movió bruscamente hacia el sonido de su movimiento. Kayla corrió con todas sus fuerzas. El dolor en su pierna, una preocupación distante en comparación con la adrenalina, corría por sus venas. Podía escuchar a la criatura estrelarse contra la maleza detrás de ella, pero estaba ralentizando confundida por sus caminos de buceo, llegando primero al campamento. Kayla rápidamente agarró mis herramientas defensivas. Cualquier cosa que pudiera
usars como arma max lego momentos, después un poco sin aliento pero aliso funcionó, jadio inclindos, sobre sus rodillas, si fue ahora, pero, Wolverine, son cazadores, que la asintió, su mente estaba llena de opciones tácticas. Necesitamos prepararnos. Si estas criaturas son nativas de Serafín, puede cojamos. La próxima vez puede que no tengamos tanta suerte. Los preparativos durarán casi todo el día. Max y que la colocaron trampas y reforzaron las defensas improvisadas de su campamento. Cuando cayó el anochecer, habían creado un parámetro de disuasión y sistemas de advertencia utilizando fragmentos de tecnología del lugar del accidente y recursos naturales recolectados del río circundante. Cuando la noche envolvió el bosque, la atmósfera se tensó. Se turnaron para vigilar sabiendo que la criatura o las criaturas podrían regresar en cualquier momento. El encuentro anterior de que la había mostrado a ambos que un real era la amenaza by ninguno quería ser tomado por sorpresa durante su vigilancia. Kayla se sentó en silencio. Sus sentidos se agudizaron con cada sonido, cada susurro de jodas. Pensó en su tripulación. Esperaba que estuvieran a salvo, pero el silencio de su equipo de comunicaciones la dijo que no. Fuera demasiado optimista. De repente, un fuerte chasquido resonó en el campamento. Se había activado una trampa. Kayla estaba de pie. En un instante, Max se unió a ella con su arma en la mano. Segundos después, su propia arma estaba lista. ¿En qué dirección susurró? North side. Kayla respondió con sus ojos escaneando la oscuridad donde la maleza había comenzado a temblar. Juntos se acercaron con cautela, moviéndose en silencio a través del denso foliage mientras se acercaban a la fuente de la perturbación. La silueta de una gran criatura se hizo visible atrapada en una de sus trampas de red. Se agitó violentamente, tratando de escapar. No es el mismo. Max notó en voz baja. Al observar su tamaño pequeño y su patrón de escala diferente, Kayla asintió. Tal vez sea un juvenil o una especie diferente. De cualquier manera, es peligroso. Mientras deliberaban, su próximo movimiento, un gruñido bajo resonó. Detrás de ellos, se giraron rápidamente para ver a otra criatura, más grande que la primera. Sus ojos brillaban en la poca luz. Esta era, sin duda, una versión madura y no estaba feliz con su presencia cerca de su trampa. Necesitamos retroceder lentamente. Max aconsejó mantener sus ojos fijos en la gran criatura. Kayla estuvo de acuerdo y comenzaron a retirarse, pero la criatura cargó más rápido de lo que esperaban. El campamento con todos sus preparativos de repente parecía muy lejos. Reaccionando rápidamente, Max arrojó un pequeño dispositivo al suelo. Emitió un destello brillante y un fuerte estallido, su última granada improvisada, la criatura. Detuvo un momento aturdida dándoles los preciosos segundos que necesitaban para correr. De regreso a la seguridad de su campamento una vez allí, no se detuvieron para recuperar el aliento en lugar de eso revisaron de inmediato su arsenal de armas improvisadas y se prepararon para un posible decidio. Las criaturas ahora eran conscientes de su presencia y a juzgar por
su comportamiento agresivo probablemente regresarían durante la noche sonidos. Los rodaban granidos, chasquidos, y el susurro de las hojas cada ruido apretaba el nudo de tensión entre ellos, pero no hubo más ataques cuando don rompió el bosque se calmó y la amenaza inmediata parecía haber pasado exhaustos pero vivos. Max y Kayla se sentaron en su campamento espalda contra espalda. Los mantuvimos a raya Max dio en voz baja. Cansado por ahora, Kayla respondió igualmente cansada. Podrían pensarlo dos veces antes. Atacando de nuevo, pero no podemos asumir nada. Max asintió. Digamos, mejorando nuestras defensas, y tal vez si hora de pensar en encontrar una ubicación más segura. Kayla estuvo de acuerdo en necesitamos seguir intentando contactar a cualquiera de tu equipo. El mío su fuerza en números en el tranquilo resultado de las escaramuzas de la noche cuando la primera luz del amanecer comenzó a suavizar la oscuridad del bosque de Serafín. Max y Kayla aprovecharon la oportunidad para reagruparse y planificar sus próximos movimientos mientras Max revisaba el perímetro en busca de señales de que las criaturas regresaran. Corriendo, Kayla intentó una vez más reparar su comunicador con las herramientas limitadas disponibles en el campamento, sentada dentro de la tienda con los componentes del dispositivo esparcidos ante ella. Los dedos de Kayla trabajaron meticulosamente. Max la observó por un momento admirando su concentración y experiencia. Luego se unió a ella dentro de la tienda entregando una taza recién hecha de algo parecido al café. Aquí pensé que podrías necesitar esto. Dio gracias. Kayla respondió aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. Tomó un sorbo, encontrando el sabor amargo sorprendentemente reconfortante. Max se sentó a su lado. Sus ojos en el comunicador. ¿Crees que puedes hacerlo funcionar? Es posible, pero necesitaré más tiempo, respondió su mirada volviendo al pequeño circuito. Nuestra tecnología es robusta, pero el dado del choque fue extenso mientras trabajaba. La curiosidad de Max lo venció. Caleb, ¿por qué estabas en Serafín? Mencionaste una misión de reconocimiento, pero ¿qué buscabas? Kayla hizo una pausa considerando cuánto revelar. Después de un momento ella decidió que la confianza era esencial si iban a sobrevivir juntos. Mi misión era observar y recolectar datos sobre los sectores menos explorados de esta galaxia. Creemos que estos planetas podrían contener nuevos recursos, posiblemente incluso sin adecuados para ser habitados, pero no estamos preparados para un ataque. Max hizo eco de su interés máximo. Se continuó su voz tenida con una mezcla de aire. Tristeza. Fuimos emboscados por una nave desconocida poco después de entrar en la órbita de Serafín. No era como ninguna tecnología que hayamos encontrado deshabilitar en nuestra nave. Nos estrellamos. No sé qué pasó con el resto de mi tripulación. La expresión de Max se endureció. Eso significa que podría haber más vida salvaje hostil en este planeta. Alguien no quiere visitantes. Kayla estuvo de acuerdo y eso es que reparar este comunicador. Si un más crítico se pudo enviar una señal de socorro, mi gente vendrá. Max asintió, entendiendo lo que este en juego.
Entonces conseguimos todo lo que necesita para reparar es comunicador y tal vez comenzar a pensar en un plan de respaldo en caso de que la ayuda no llegue a tiempo. Pasaron la mañana trabajando juntos. Max recogió piezas y herramientas de los escombros mientras Kaya reconstruía minuciosamente el comunicador. Su conversación pasó de explicaciones técnicas a historias más personales sobre sus vidas antes de esta misión. Construyeron una camaradería que parecía poco probable y completamente necesaria dadas sus circunstancias. Al mediodía, Kayla logró restaurar la energía al comunicador. Esperaron con gran expectación mientras ajustaba la configuración tratando de enviar una señal. Finalmente, la pequeña pantalla se iluminó. Una ráfaga de estica llenó la tienda. Está funcionando, exclamó Kayla. Alivio inundó su rostro. Max dejó escapar un grito de alegría, y luego rápidamente se puso serio. Ahora esperamos, y mantente alerta. Que en Tejaya, derivado podría seguir allá afuera. Se establecieron en una rutina durante las siguientes horas, alternando entre monitorear el comunicador en busca de señales de respuesta y fortalecer las defensas de su campamento. A medida que avanzaba el día hasta la tarde, Kayla y Max continuaron fortaleciendo las defensas de su campamento mientras vigilaban el comunicador esperando una respuesta. Los breves momentos de emoción por el comunicador en funcionamiento habían dado paso a una tensa espera. Sin embargo, este periodo de espera le brindó la oportunidad de profundizar en la comprensión de las culturas y los antecedentes de cada uno. Sentados, bajo la sombra de un gran árbol serafín frondoso cerca de su campamento, compartieron historias de sus respectivos planetas. Kayla habló de los vastos océanos de tierra que relevan bajo lunas gemelas, y los grandes torneos celebrados en honor a sus antiguas deidades. Sus descripciones pintaron una imagen de un mundo a la vez extraño y fascinante para Max. Max a su vez describió los diversos paisajes de la tierra, desde montañas cubiertas de nieve hasta vastos desiertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Habló de las deliciosas ciudades, el tranquilo campo, y las innumerables culturas que hicieron que la tierra fuera única. Es extraño. Max reflexionó sobre cómo dos seres de diferentes rincones del universo pueden encontrar un terreno común tan lejos de casa. Kayla asintió con la cabeza, reflejando una mezcla de curiosidad y gratitud en el espacio encontrar un terreno común. Es a menudo la clave para la supervivencia, y tal vez no se trate tanto de la distancia sino de la voluntad de comprender y respetar las diferencias de cada uno. Su conversación fue interrumpida por un pitido del comunicador. Ambos se giraron hacia el sonido con expresiones esperanzadas. Kayla corrió y leyó la pantalla. Es una respuesta. Mi gente ha recibido la llamada de socorro y se están preparando para una misión de rescate. Esas son grandes noticias, exclamó Max con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Junto falta para que leguen la expresión de Kayla se volvió un poco seria. Podrían pasar algunos días. Necesitan navegar con cuidado considerando lo que pasó a mañana. Mantendremos el campamento
Seguro y esperaremos hemos manejado todo lo que este planeta nos ha arrojado hasta ahora dijo Max con confianza, dando una palmada en el hombro, si lo hemos hecho, que la estuvo de acuerdo, sintiendo una renovada sensación de esperanza con la inminente llegada del equipo de rescate que la decidieron usar el tiempo con la cuidada para compartir tanto conocimiento como fuera posible. Max demostró algunas técnicas básicas de supervivencia, incluyendo cómo hacer fuego sin fósforos y formas de purificar el agua, utilizando materiales encontrados en la naturaleza que a su vez le enseñó a Max algunas maniobras básicas de artes marciales que no solo eran útiles para la autodefensa, sino que también servían como una forma de fortalecer su aptitud física mientras el sol se ponía proyectando largas sombras sobre el campamento. Max, la que la disfrutaron de una comida sencilla, de frutas locales y raciones en conserva de los suministros de Max. La atmósfera estaba llena de luz, con risas y historias. Fue un momento de paz en medio de la incertidumbre, un testimonio de su creciente amistad y confianza. Mañana deberíamos explorar el Herida una vez más, asegurarnos de que no haya sorpresas cuando llegue tu equipo seguro. Max, mientras limpiaban después de la comida, estuvo de acuerdo que la dio, y tal vez podamos encontrar más de estas frutas. No es un mal. Max serio, no es nada mal. Voy a ser un recolector de alimentos de todavía teniente con el equipo de rescate que la potencialmente días de distancia. Ella y Max se concentraron en asegurarse de que su campamento fuera lo más seguro posible. Pasaron la mañana siguiente reforzando su perímetro, verificando dos veces las trampas y alarmas que habían instalado y asegurándose de que sus suministros estuvieran adecuadamente almacenados y ocultos. Max lideró el esfuerzo para fortalecer sus defensas, incorporando los recursos naturales a su alrededor. Si usamos estas enredaderas y ramas, podemos crear una barrera más robusta. Nos dar más advertencia si algo intenta acercarse, explicó mientras tejía enredaderas gruesas entre los árboles que la mientras tanto estaba ajustando la configuración de su comunicador para mantener una señal constante a su gente, actualizándolos sobre su estado. Esto asegurar que puedan rastrear nuestra ubicación directamente a medida que se acercan. También nos alertar si hay cambios significativos en su hora de llegada. Dio sus dedos moviéndose ensordecedores sobre el dispositivo alienígena mientras trabajaban. Discutieron varios planes de contingencia. Max estaba particularmente preocupado por la posibilidad de otro ataque, no solo de la vida silvestre, sino también de quien inicialmente había derribado la nave de que hemos tenido suerte hasta ahora. Pero no podemos asumir continuar. Debemos prepararnos para la posibilidad de un encuentro con fuerzas hostiles que la estuvo de acuerdo. Su experiencia he estaba sido entrenado en combate y escenarios tácticos. Puedo enseñar algunas maniobras defensivas específicas del entrenamiento militar de Tucán. Podría ser útil. Pasaron la tarde practicando esas maniobras. Kayla era una instructora estricta pero paciente. Corrigió la postura y la técnica de Max,
Max demostró ser un estudiante. Adepto captó los conceptos básicos rápidamente. La actividad física ayudó a distraerlos del estrés de su situación. Y ambos apreciaron la oportunidad de fortalecer no solo sus defensas, sino su vínculo personal. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte y a proyectar largas sombras sobre el bosque, regresaron al campamento para descansar y planificar el día siguiente. Su conversación durante la cena fue ligera y giró principalmente sobre historias de sus respectivos planetas, pero mientras comían, su atención se vio atraída por un ruido repentino, un crujido, en la maleza que era demasiado deliberado para ser solo un animal. Se pusieron de pie en un instante. Armas preparadas, susurró Max. Coloquet detrás de árbol. Revisaré el parámetro. Que la asintió y se movió en silencio. Para cubrirse mientras Max se arrastraba hacia la fuente del ruido. Parecía contener el bosque. Su respiración es el único sonido. El leve susurro de las hojas y los cuidadosos pasos de Max. Después de unos tensos minutos, Max regresó indicando que todo estaba despejado. Es una de las trampas. Algo la activó, pero parece que se escapó. Kayla se relajó un poco, pero sus ojos permanecieron vigilantes. Deberíamos reiniciar las trampas esta noche por si acaso Max estuvo de acuerdo. Y juntos trabajaron bajo la luz de las estrellas para reiniciar sus defensas. Era una noche clara y las lunas gemelas de Serafí brillaban intensamente arrojando un resplandor surrealista sobre el paisaje. A pesar de la belleza de la escena, eran muy conscientes de los peligros que estaban en las sombras. Lo enfrentaremos. Juntos Max dio, mientras terminaban su trabajo mirando a Kayla con una sonrisa tranquilizadora. Dejo lo haremos. Kayla respondió devolviendo la sonrisa. Regresaron a su tienda. El piso de su situación siempre presente, pero atenuado por su confianza en las habilidades del otro y su preparación para lo que pudiera venir mientras la noche se profundizaba alrededor de su campamento fortificado. Max y Kayla se acomodaron en una vigilancia inquieta. Las lunas gemelas de Serafín arrojaban una luz plateada tenue que la daba al bosque un brillo etéreo. A pesar de la belleza, la tensión era palpable. Cada susurro de las hojas y el llamado distante de los animales los ponía nerviosos. Sternaban para descansar, uno siempre vigilando, mientras el otro trató de dormir un poco en medio de los inquietantes sonidos de la jungla alienígena. Max estaba en guardia cuando un suave pitido del comunicador lo sobresaltó rápidamente. Verificó el dispositivo y encontró un mensaje tranquilizador de la gente de Kayla. Confirmaba sus coordenadas y el acercamiento en curso. Estaban cerca, pero no lo suficientemente cerca como para relajar la guardia. Max despertó a Kayla con la noticia, y juntos escanearon el día notando la calma inquietante. Es demasiado silencioso. Max susurró, su voz apenas audible como la calma antes de una tormenta. Kayla asintió con la cabeza. Sus instintos coincidiendo con los suyos. Deberíamos revisar el parámetro nuevamente. Asegurarnos de que no haya nada ahí afuera esperando armados.
Y alertas si abrieron paso alrededor del campamento las trampas y sensores que habían instalado permanecieron intactos una señal ominosa. Cohizo que la frontera el signo esto no est bien si siente como si nos estuvieran observando como se en que un gruñido vago resonó a través de los árboles, seguido por el sonido inconfundible de pasos pesados, la criatura o criaturas que habían encontrado antes habían regresado, y esta vez parecían más determinado. Max y Kayla se retiraron rápidamente al centro del campamento, juntos observando como las sombras se movían al borde de la luz arrojada por su pequeño fuego. Luego, de repente, varias figuras grandes surgieron de la oscuridad. Las bestias depredadoras a las que se habían enfrentado antes ahora se unieron. En mis de su especie, sin dudarlo, las criaturas atacaron a Maxi, que la entraron en acción, usando todo lo que habían aprendido y preparado. Esquivaron y zigzagaron, levando a las criaturas a trampas que las ralentizaban o las inhabilitaban temporalmente. Max usó una lanza improvisada para mantenerlos a raya mientras que la utilizaba sus habilidades de combate para incapacitar a cualquiera que se acercara demasiado. La batalla fue intensa y caótica. Max y Kayla lograron mantener su posición a través de una combinación de estrategia y pura voluntad. Después de varios desgarradores minutos, el ataque pareció vencer a las criaturas que se retiraban hacia la oscuridad heridas o desanimadas por la feroz resistencia. Respirando pesadamente, Max y Kayla inspeccionaron el campamento. Era un desastre, pero había resistido. Estaban vivos, pero la noche aún no había terminado. Debimos estar alerta. Podrían reagruparse y regresar, dijo Kayla, revisando sus armas y trampas restantes. Max asintió y se movió para reiniciar algunas de las defensas. Letan refuerza todo lo que podemos. Aún no hemos salido de esto. Trabajaron juntos, fortaleciendo las defensas de su campamento una vez más y atendiendo las heridas menores de cada uno mientras trabajaban. El comunicador volvió a sonar. Un mensaje del equipo de rescate de Kayla. Estaban a solo horas de distancia, avanzando tan rápido como podían, alentados pero exhaustos. Max y Kayla tomaron sus posiciones nuevamente, observando el bosque con cansancio. El resto de la noche pasó en un silencio intenso. Las criaturas ya no atacaban, pero la amenaza de su regreso se cernía sobre ellos como una nube oscura cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a atravesar el denso dosel del bosque de Serafín. Max y Kayla sintieron una sensación de alivio. Habían sobrevivido al asalto del caballero, pero el bosque permaneció ominosamente silencioso, como si contuviera la respiración. El dúo sabía que su calvario no había terminado hasta que llegara el equipo de rescate de Kayla. Deberíamos saber de ellos pronto, Kayla dijo con los ojos fijos en el comunicador que yacía sobre una mesa improvisada, llena de otras piezas y herramientas rescatadas prometieron que estaban a horas de distancia. Max asintió frotándos las manos para calentarlas con las brasas moribundas de su fogata una vez que llegan aquí tendremos mucho que explicar y tal vez finalmente tengas
la oportunidad de ir a casa que la sonrió suavemente aunque su mirada permaneció teñida de preocupación, si acaso vi. ¿Qué hay de ti, Max? ¿Qué harás? Supongo que volveré con mi equipo, respondió Max aunque sonaba inseguro. Probablemente si están preguntando dónde he desaparecido. Mientras hablaban, el comunicador emitió un pitido fuerte rompiendo la tensión silenciosa, que lo agarró rápidamente. Al leer el mensaje entrante, su rostro se iluminó de alivio. Están cerca, a solo unos kilómetros de distancia. Nos pidieron que nos quedemos donde estamos y sigamos enviando señales. Esa es la mayor noticia que hemos tenido en días. Max dio su alivio palpable. Ayudó a Kayla a ajustar el dispositivo para enviar una señal continua. Mientras trabajaban, discutieron la posibilidad de volver a encontrarse, tal vez en circunstancias menos extremas. Me gustaría, Kayla, dijo sinceramente. Tal vez podrías visitar Herida oficialmente. Podríamos usar a alguien con tus habilidades y tu tipo de coraje. Max Zurio. Lo tomaré como un completo, pero seguro, que me encantaría virtus. Ciudades flotantes. La mañana pasó lentamente mientras hacían las comprobaciones finales alrededor del campamento. Asegurándose de que todo estuviera despejado para la llegada del equipo de rescate. No se alejaron demasiado. Ambos estaban demasiado exhaustos y cautelosos. De otro ataque finalmente el sonido de los motores se abrió paso a través de los sonidos naturales. Del bosque maxi que la miraron hacia arriba para ver un pequeño escuadrón de elegantes naves plateadas, cortando el cielo descendiendo hacia su ubicación. Ambos se pararon con una mezcla de emoción y aprensión. En sus rostros las naves aterrizaron con gracia. A poca distancia del campamento levantando polvo y jodas cuando las escotillas se abrieron. Varias figuras en uniforme salieron moviéndose rápidamente hacia el que le dio un paso adelante para saludarlos hablando. Rápidamente en terrace, Max observó sintiendo una mezcla de felicidad por ella y una punzada de tristeza por el inminente adiós mientras que lo presentaba a sus rescatadores explicando su terrible experiencia y su papel en su supervivencia, el respeto y la gratitud de los soldados eran evidentes. Uno de los comandantes se volvió hacia Max hablando en un inglés cuidadoso pero acentuado. Estamos en duda contigo, Max Teens. Nuestro agradecimiento fue lo correcto, Max respondió sintiéndose algo incómodo. Bajo su mirada formal mientras los terrianos se preparaban para irse, Kayla se volvió hacia Max. Esto no es un adiós. Max consideramos es un hasta luego entonces Max dio logrando sonreír mientras la observaba abordar la nave con un último saludo. Kayla desapareció adentro y las naves despegaron volando hacia el cielo y desaparecieron de la vista. Max se quedó solo. En el claro el silencio del bosque lo envolvió una vez más. Sintió una profunda sensación de logro y una nueva conexión con el vasto universo más allá de su propio mundo. Después de ver la nave de rescate de Kayla desaparecer en los cielos azules de Serapin, Max sintió una peculiar mezcla de soledad y anticipación. Invadirlos demoró en el claro por un tiempo absorbiendo
El silencio que una vez se había instalado sobre el bosque finalmente reunió los restos de sus herramientas de campamento compartidas, suministros sobrantes y algunos artículos personales que la había dejado para él, incluido un dispositivo de comunicación terren. Como recuerdo, y para futuros contactos, Max comenzó la caminata de regreso a su propio campamento. Su camino sombrero por los árboles imponentes y el aleteo ocasional de la vida silvestre alienígena. El bosque parecía casi pacífico ahora, un marcado contraste con el caos y el peligro de los días anteriores. Contempló los eventos que se habían desarrollado maravillándose de la inspirada amistad y alianza que había formado con Kayla. La idea de visitar Terra trajo una sensación de emoción y asombro sobre lo que podría deparar el futuro mientras caminaba. Max revisó las habilidades que había aprendido y las experiencias que había soportado. Se sentía diferente ahora, cambió de una manera que iba más allá de la supervivencia. Se había involucrado con otra especie en un nivel profundo, luchó junto a ellos y salvó una vida. Fue un testimonio del potencial de comprensión y cooperación entre diferentes mundos al llegar a su campamento. Max fue recibido por un silencio inquietante. Estaba claro que su equipo no había regresado todavía, dejándolo preguntándose sobre su destino y las aventuras que habían encontrado. Se dispuso a ordenar, prepararse para su eventual regreso mientras planeaba cómo compartir sus experiencias más tarde. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, Max activó el comunicador terren, envió un mensaje a Kayla actualizándola sobre su regreso seguro, expresando un sentimiento de esperanza para futuras reuniones. Aunque no estaba seguro de cuándo ni cómo podría llegar el mensaje, Max lo recibió y sintió que era una conexión importante que mantener esa noche. Sentado junto a un fuego recién encendido, reflexionando sobre su soledad, las llamas crepitantes y los sonidos nocturnos del bosque trajeron un final calmant al viaje del día. Pero la tranquilidad estaba tenida con una sensación de esperanza, un recordatorio de la naturaleza impredecible de este mundo alienígena y el universo más amplio. Max sabía que la aventura estaba lejos de terminar. Todavía había peligros desconocidos acechando en los rincones inexplorados de Serapin y amenazas potenciales de otros viajeros interestelares que podrían no ser tan amigables como Kayla. Decidió prepararse más a fondo para entrenar y planificar cualquier eventualidad. El silencio sereno de la mañana temprano se rompió con el zumbido distante de los motores, un sonido al que Max se había acostumbrado durante su estadía en Serafín. Rápidamente recogió su equipo y se dirigió hacia un claro. Brindaba un buen punto de observación para observar la nave que se acercaba, mientras la aeronave, una elegante nave de exploración hecha por el hombre, aterrizaba. El alivio en el rostro de Max era evidentemente. Su equipo desembarcó con aspecto cansado pero ileso. Se sorprendieron al encontrar a Max esperándolos. Su presencia fue inspirada, pero inmensamente bienvenida. Max, ¿estás bien?, exclamó Sarah,
La dialoga del equipo, mientras corría abrazado. El resto del equipo lo siguió, dando palmaditas en la espalda y expresando su alivio y felicidad al verlo a salvo. Estaba empezando a pensar que tendría que buscar en todo este planeta yo mismo. Bromeo Liam, el líder del equipo. Su tono era ligero, pero sus ojos escanaban a Max en busca de cualquier signo de lesión. Max se rió y compartió saludos rápidos y cálidos con cada miembro del equipo. Una vez que terminaron las reuniones, se reunieron alrededor de la fogata donde Max contó su extraordinario encuentro y asociación con Kayla. Habló del accidente, la vida salvaje hostil y como él y Kayla habían trabajado juntos para sobrevivir. El equipo escuchó con asombro, especialmente intrigado por su descripción de la tecnología y la cultura de Terran. Parece que has hecho un gran aliado, señaló Liam, impresionado por la historia. Sí, y con suerte la volveremos a ver. Mencionó la posibilidad de organizar una visita. Max compartió su tono de esperanza con Terria, ya que sería una oportunidad increíble. Sarah agregó que tenía los ojos muy abiertos por la emoción. El potencial científico y diplomático es enorme, mientras el equipo discutía las posibilidades. También hicieron planes para terminar su misión en Serafín. La experiencia de Max había proporcionado información valiosa sobre el medio ambiente del planeta y los peligros potenciales que ahora serían cruciales para su exploración continua. Los siguientes días fueron agitados mientras el equipo reanudaba su trabajo ahora con mayor precaución y un mayor interés en establecer contactos pacíficos con otras especies. Max asumió un nuevo rol, aprovechando su experiencia para guiar las interacciones y las estrategias de exploración del equipo mientras trabajaban. Max a menudo se encontraba mirando las estrellas pensando en Kayla y la aventura que habían compartido. Sentía una profunda sensación de anticipación sobre el futuro y la próxima vez que vería a su amigo Tarliano. La misión en Serafín finalmente concluyó con éxito con el equipo, reuniendo una gran cantidad de datos y dejando el planeta mayor preparado y con más conocimiento cuando abordaron su nave espacial para regresar a la Tierra. Max sintió una mezcla de satisfacción y nostalgia mientras la nave espacial de Max orbitaba lejos de Serafín. Echo una última mirada al planeta verdant encogiéndose en la distancia. La aventura había sido más intensa, gratificante de lo que jamás podría haber anticipado. Se reclinó en su silla. El zumbido del motor era un reconfortante recordatorio de su regreso a territorio familiar, pero sus pensamientos se demoraron en las amistades y los esperados desafíos que había enfrentado dentro del varía común de la nave. La tripulación estaba reunida ocupada con sus tareas de la misión posterior. Max se unió a ellos. Su presencia inmediatamente iluminó el espacio. Su equipo apreció su espíritu optimista y las historias que compartió no se trataba solo de supervivencia, ya se trataba de las conexiones que podían hacer a lo afuera en el cosmos aquí está por los amigos que hacemos
En lugares improbables brindo liam levantando una taza de café sintetizado en el aire. El equipo hizo eco de su sentimiento, sus tazas tintinieron en la gravedad cero pequeñas gotas flotando como estrellas brillantes. Max sonrió, sintiendo una punzada de nostalgia por el día en que volvería a conocer aquella. Mientras la celebración continuaba, Max se dejó llevar hacia la ventana. Sus ojos, fijos en las estrellas, la promesa de futuras aventuras, lo llenaba de esperanza leal. Sabía que el universo tenía muchos más secretos que revelar en la quietud del espacio. Max reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Sus experiencias con Kayla no solo habían puesto a prueba sus habilidades de supervivencia, pero también había profundizado su comprensión de la diplomacia y la comunicación intercultural. Estas eran lecciones que llevaría consigo a cualquier misión futura, tal vez incluso a una eventual diplomacia con otras razas alienígenas. Mientras la nave espacial continuaba su viaje de regreso a la Tierra, Max usó el sistema de comunicación de la nave para enviar un mensaje a aquella, actualizándola sobre su regreso seguro y reafirmando sus planes de reunirse nuevamente. Sabía que las vastas distancias del espacio podían retrasar su reunión, pero se aferró a la esperanza de que sucedería más temprano que tarde. Los pensamientos de Max fueron interrumpidos por Sarah, que flotó con una tableta digital en la mano. Meyer. Estos datos que recopilamos de Serafín dijo que su voz estaba llena de emoción. Hay indicios de minerales raros que no sabíamos que existían. Max se inclinó para mirar la pantalla. Su curiosidad profesional alcanzó su punto máximo. Eso es increíble, respondió. Su mente ya estaba corriendo con las posibilidades. Deberíamos incluir esto en nuestro informe al comité de exploración. Podría abrir nuevas misiones. Y tal vez allanar el camino para más misiones cooperativas como la suya con que la Sera sugirió. Su mirada pensativa. Max asintió con la cabeza. El potencial de tales colaboraciones futuras llenándolo de un sentido de propósito. Espero que así sea. Hay mucho que podemos aprender el uno del otro cuando la tierra apareció a la vista un pecado. Punto azul que se hacía cada vez más grande. Max sintió una sensación de regreso a casa mezclada con la anticipación de new horizons. Estaba regresando no solo con datos y muestras, sino con nuevos conocimientos y un sentido renovado de la interconexión de todos los seres independientemente de su origen. La nave espacial entró en la atmósfera de la Tierra. La atracción familiar de la gravedad inclinándolo de regreso de su planeta natal. Cuando la nave aterrizó y la escotilla se abrió, Max salió a la pista, recibido por el aire fresco y las caras de colegas y los medios ansiosos por escuchar sobre sus experiencias. Max sabía que esto era solo el comienzo. Cuando compartió su historia, enfatizó la importancia de la comprensión y la cooperación en la exploración espacial. Habló de Kayla y el vínculo que habían formado con la esperanza de que servira como un faro para futuras misiones para abordar lo desconocido, no solo con cautela sino con corazones y mentes abiertos nuevamente.
Teriat caílas, si paro frente al alto consejo, una distinguida reunión de los líderes de su mundo, escucharan atentamente su relato de los eventos. En la cámara de Serafín, una gran cúpula incrustada con piedras luminescentes resonó con el piso de sus palabras mientras exploramos lo desconocido. Es crucial que no solo nos preparemos para los desafíos físicos, sino también para las alianzas inspiradas que pueden dar forma a nuestra comprensión del universo. Kayla habló con confianza. Su voz amplificada por la acústica de la cúpula. Los miembros del consejo asintieron. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y intriga. La experiencia de Kayla había encendido una discusión más amplia sobre los protocolos para encontrarse y interactuar con otras especies, especialmente los humanos. Hemos aprendido que la cooperación puede ser tan valiosa como la tecnología que implementamos. Kayla continuó abogando por un nuevo enfoque para las relaciones interestelares. Su súplica fue por una estrategia de exploración más inclusiva que abarcara asociaciones potenciales con humanos y otras especies. Después de la reunión, el general Zorx, el jefe de los programas de exploración de Tarlia, se acercó a ella. Teniente vez, su experiencia ha proporcionado nosotros tenemos mucho considerar. Su sugerencia de misiones conjuntas con humanos es poco convencional pero convincente. Gracias, general. Creo que tales misiones podrían llevar a mayores avances y garantizar relaciones pacíficas. Kayla respondió con su postura firme, pero respetuosa. El general asintió lentamente. Propondré un programa piloto basado en sus recomendaciones. Parece que estamos en el amanecer de una nueva era en nuestros esfuerzos de exploración. Cuando Kayla dejó la sala del consejo, sus pensamientos se dirigieron a Max y la promesa de su futura colaboración. Camino por los jardines flotantes de la capital. Su mente corría con posibilidades. Inició un contacto con el Comité de Exploración Humana, ofreciendo perspectivas de su misión y extendiendo una invitación para una aventura exploratoria conjunta. Mientras tanto, Max en la Tierra recibió su comunicación con una amplia sonrisa sentado en su oficina rodeado de mapas y cartas estelares. Redactó una respuesta. Kayla, su propuesta no podría haber llegado en un mejor momento. El comité está ansioso por discutir esto. Hagámoslo realidad. Las semanas se convertirán en meses cuando comenzarán los preparativos para la misión conjunta. Tanto Tarquilia como la Tierra trabajarán diligentemente para alinear sus tecnologías y protocolos. Kayla y Max se mantuvieron en estrecha comunicación. Sus intercambios se llenaron de detalles técnicos y estímulo mutuo. Finalmente, llegó el día 1. La primera misión conjunta fue lanzada, una nave espacial que transportaba a tripulantes humanos y tiranos partió de la órbita de la Tierra con Kayla y Max a bordo con destino a un planeta recién descubierto. Se pensaba que era rico en recursos y potencial científico. Mientras la nave espacial viajaba por el cosmos, Kayla y Max compartieron un momento en la plataforma de observación mirando las estrellas. Es increíble, ¿no es así? Es solo unos meses estuvimos luchando por sobrevivir.
Ahora estamos liderando una misión juntos. Max dijo que su voz estaba llena de asombro. Kayla estuvo de acuerdo. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. Muestra cuánto podemos lograr cuando trabajamos juntos. Esto es solo el comienzo. Max juntos observaron cómo se desplegaba la vasta extensión del espacio. Ante ellos, las estrellas no eran solo puntos de luz, sino símbolos de esperanza y las infinitas posibilidades que los esperaban. La misión era más que una exploración. Era un testimonio del poder de la unidad y el comienzo de una alianza cada vez más profunda entre sus mundos.